haere mai rā, piki mai rā e ngā iwi. Kake mai rā. Kake mai rā, tēnei rā taku pōhiri. E ngā iwi katoa, ngā whanau ngā mea kua. Haere mai rā. Haere mai rā ki te kaupapa, kia orara. Amo, haere mai rā. Aue, Haere mai rā, piki mai rā e ngā iwi. Kake mai rā. Kake mai rā, tēnei rā taku pōhiri. E ngā iwi. E ngā iwi katoa, ngā whanau ngā mea kua. Haere mai. Haere mai rā ki te kaupapa, kia orara aue. Haere mai rā ki te kaupapa, kia orara. He aue he. Gee, I felt like singing I Don't Like Mondays, eh? Boomtown Rats, you older ones. Hey, I don't like Mondays, but when you... How does that go? Oh, well, you'll have to see me on the karaoke one night down at the BC. But in actual fact, ātāhua tēnei mane. Tame, ngā mihi nui ki a koe, pohi mai o whakahua. Beautiful to see your pictures out on the water this morning, even though you've got this big, hairy slug under your nose. From my cousin. Looking beautiful though, you're getting set for Movember. Ngā mihi nui ki a koutou, good to see everybody. E te ti e te tā, Ngāti Whātua nui tonu, mai maunga nui ki tāmaki tēnei ka mihi ake ki a koutou, ki a tātou. Me ngā mihi, me ngā tangi anō hoki, ki ngā mate o te wā, tēnei anō hoki te mihi me te tangi ki a koe, Margaret, e takoto ake nei ki tō whare ki kupe i tēnei ahiahi. Nō reira ngā tangi, ngā mihi ki a rātou katoa. Okay, what shall we do? What shall we do? Well, let's open up with our Waiata āringa. Again, we're not just rolling through everything because it's a nice way to fill our time. No, everything we do is about a goal of getting you all familiar. And then hopefully after you get familiar, you get confidence. Ka pai? So it's not just about being familiar, it's about getting confident with all of these waiata and many more. So let's get into our waiata tuatahi for the day. Waihekeao. Ai, tika tonu pere pe keiha taiko. E moe ane. Pai. Nā kakapi te whenua I auri, manga nui ki tāmaki, maranga. Maranga maira, maranga maira, he wahine, purotu, waiheke aorere huo, waiheke a, marei kurae. Nā kwakapi, Nā kwakapi te whenua I auri, maunga nui ki tāmaki, maranga. he tau kupu nā mahanga, he manurere I te pō. he tau kupu nā mahanga, he manurere I te pō. Ko puta kaora, Ko tutaki, ko waiheke awe. Iripiro e, ki te amai ana, tō atahua, ka tai te rongo, ki aha moe warangi. Ko koe tēnā he wahine mana, waiheke awe. Ka puta rā, ko makawe, ko mauku, ko weka e. Ko riunga tēnā, ko whiti, ko rango. Ko te pō
pōtiki. Ko te pōtiki haki puta tō muri e. Maranga maira. Aue, maranga maira. He wahine purotu. Wai heke a rere hua. Wai heke a. Mare kura e. Nau kwakapi. Nā kakapi te whenuari ouri, maunga nui ki tā maki maranga. Nau kwakapi. Nā kakapi te whenuari ouri, maunga nui ki tā maki maranga. Marangahi! Beautiful, there we have it. Our tupuna whāia, wai heke ao. Okay, I want to know, now one of you clever trickies on there, you can put it in our chat column. I want to know, what does wai heke ao's name translate to in English? Ka pai, so you can come up with a translation over the next 25, 30 minutes, and I'll give you a shout out, eh? So wai heke ao, come up with the most poetic translation of that name of our tupuna whāia. Ka pai. We're going to hand it over to Piripi now for our pātere, or this ngiri rather, uri o manu manu. Over to you, Nef. Tuatahira tēnā kōrua auntie uncle, ki ngā whānau pohono mai, kia ora rā tātou. Yeah, that's us. Yeah. Tēnei au ko te uri o manu manu, ko te aitanga a tiki. Ai, he matakahi, he manuka, he kahika, I ahu mai, I te kohanga tapu tapu a tea, I te whare o te manuka, I te ware kura o manuka pua, tēnei au te hoatu nei, hoka I a wai, Pana āringa, hiko ia te whetū, hiko ia te marama, kei te whai au, kei te ao marama e. Ka pai, one more time. One more time. I'll speed it up a tad bit, whānau. Tēnei au ko te uri o manu manu, ko te aitanga tiki. He matakahi, he manuka, he kahika. I ahu mai I te kohanga tapu tapu a tea. I te whare o te manuka. I te whare kura o manuka pua. Tēnei au te hoatu nei, hokai a wai. Hana āringa, hiko ia te whetū, hiko ia te marama. Kei te whai au, kei te ao marama e. Te whems. Kia ora. Ngā mihi nui, Piripi, tēnā koe. And hey, here's the thing. We went to a blessing on Friday to bless a new waka for the ambulance, what do we call them? St. John's. And it was a new design for the ambulances which came out, so we went to bless it. And what was our waiata that we did? Tēnei au ko te uri o manu manu. And it was awesome. It was the bomb. It was actually, we were floored because it felt really good. It felt connected. And it was as if we'd been practicing it for 14 weeks. Yeah, get the hint? Ka pai. Oh, we kind of have been. Yeah, so let's make the best use. Here's another thing. As we wind back up into the next phase of the COVID response, you know, we are going to tune out at some stage. So let's just make the best that we can of our situation. And we really appreciate and love the fact that you regulars are here every day. Good to see our new faces too. Okay, I'm going to hand it over to Huia now and Chi. Kei konei a taru mai? No, I don't think so, eh? Yeah. Oh, well, we'll hand it over to Huia to take us through the haka pohiri. Ka pai. Tēnā iruia, aue ha te hau e wawara maira. Aue ko ngā hau e wha e wawara maira.
Pawaki kauana ngatai. Ngaru ana I Waiata. Toia mahu ki te rangi. Ngā waka ki uta, kia ki te aiau, kia rongo ai I te kaupapa, I hara mai ai koe. Taka takahia. Taka takahia te whenua, I hara mai ai koe. I hara mai koe ki runga o ngati whatua, ki runga o tamaki. Here ngā waka, here ngā tangata e aue. Etu pahiringa iwi o te motu pakia. Oi, aha tērā. Haere mai. Oi, haere mai aue. Haere mai. Oi, haere mai aue tūnoa. Ngā maunga kōrero o te iwi kua ngaro. Tuku tuku I te rangi. Tukua ki te whenua, ki taka parawhau e tūnei aue. Etu pahiringa iwi o te motu pakia. Oi, aha tērā. Haere mai. Oi, haere mai aue. Haere mai. Oi, haere mai aue ki taku hui. Hi. Actions. Yeah. Let's change over the mic to you, Kia ki te ai rātou I a koe. Kia ora. A rather technical operation to down sound on one laptop and up sound on the next. Come on. All righty, that's us. Atena iruia. Aue hate hau wara maira. Aue konga hau e whae wara maira. Pawaki kauana matai. Ngaru ana I Waiata. Toia mahu ki te rangi. Ngā waka ki uta, kia ki te aiau, kia rongo ai I te kaupapa, I hara mai ai koe. Taka takahia. Taka takahia te whenua, I hara mai ai koe. I hara mai koe ki runga o ngati whatua, ki runga o tamaki. Here ngā waka, here ngā tangata e. Etu pahiringa iwi o te motu pakia. Oi, aha tērā. Haere mai. Haere mai aue. Haere mai. Haere mai aue tūnoa. Ngā maunga kōrero o te iwi kua ngaro. Tuku tuku I te rangi. Tukua ki te whenua, ki taka parawhau e tūnei aue. Etu pahiringa iwi o te motu pakia. Oi, aha tērā. Haere mai. Haere mai aue. Haere mai. Haere mai aue ki taku hui. Hi. Rawe. Tino pai, again, get your familiarity up, then get your confidence up. Mō te wā, ka tūtahi tātou for whatever such time that we need to actually get up, because I can see there being change out of toia mai te waka, e ro rākei, and into this one here. Yeah, so ka pai, ngā mihi nui kia koutou. Oh, ko koe tēnā, ka wharu, e mihi kau ana kia koutou I te kāinga, ka pai. Beautiful, good to see all of you, uri. Ngā mokopuna, tuarua, toru tuaha o esi, koe piri mai, ka pai. Tēnā koutou. We'll just go through our
Waiata tawhito. Now, one of them, manawa mai. Oh, I reckon, he pātai tāku kia tātou ko whakarau I ka mai nei. Are we past the first page, whānau? Kahore. Yeah, not quite, eh? Not Good. quite. We've got one that's shaking his head ferociously and the rest are kind of kaits tūtonu. All right, well, okay, goodbye. We'll just roll it through, but we're going to start focusing on page 2 from next week, I think. Manawa mai tatou mai e tu te riri e tu te nguha e tu panini tu parere tu pako ko ta ihea ko ta iraro I aku taha kangaru e tu ki te rangi te wakarangona mai ai ki taku hautaua papa te watitiri runga te rangi kararapa ki tauira mai te rangi te wakarangona te ati tupu a te ati tahito te tupu a horo nuku te tupu a horo rangi Horo a utata kina te manuta kina te po ki raro tonga owi ta kina ki Hawaii ki rongo te po rongo te a te ue a riri te ue a nguha te wae riri whakahu me tama ki tōna whenua papakura te tangi whakamataku kia ngaki a te mate o tu wakararo tangi amu ki o nā tuahine nunui roroa awai e kore e tae a te riri ko wakatau ana ke te toa e ngana ai te tangi a te wahine rukuhi a huka tapatu ki te tai hanga ia a ke kotona I hutiro a ke kotona hoe owi heke I hoi runga I ona na ai tu kararapa ki te mau o rongo ke o te hono o Waiata he poke tahu atu Waiata ki roto ki te whareto nā tino ko wakapunga were tu tarawana ngā te toa I tai nei he toa herere he ngaro ki roto te mati kuku tēnei a hau o tupu a te niho I te pou o te whare hokatau hiki tia tō tapu ai tu ana I waho me he kahui manu te rākau a Waiata he mumu he awhata e pēnei tai pēne ke whānau a owi Wa mā okay, ka pai. Wow, once that train gets going, hard to pull the dogs of war back, eh? Yeah. Okay. Yeah. Let's Heke? roll it back to he toa herere. He toa. Now that he toa herere is for the kaya. Ka pai, and then we all come in on he ngaro ki roto. Tu tarawa nanga te toa I tai nei, he toa herere He ngaro ki roto te mati kuku tēnei a hau e tupu a te niho I te pou o te whare Whakatau hiki tia tō tapu e tu ana I waho me he kahui manu te rākau a Waiata he mumu he awhata e pēnei tai pēne ke whānau a owi Ka pai, he toa herere he ngaro ki roto te mati kuku tēnei a hau e tupu a te niho I te pou o te whare Whakatau hiki tia tō tapu e tu ana I waho me he kahui manu te rākau a whakatau tau he mumu he awhata e pēnei tai pēne ke whānau a owi. Last one, eh? And then we'll run it through just to those next couple of lines that we covered off at the end of last week up to wherever we finish, eh? So we'll just add a couple of lines onto this block here. Okay, maybe karido I a koe nai. Ka pai. Yeah, okay, all right. Then,
He toa herere He ngaro ki roto te mati kuku tēnei aho. Utupu a te niho I te po o te whare wakato. Hiki a tō tapu e tū ana I waho me he kahui manu te rākau. A wakatau he mumu he āwhata pēnei tae pēne ke whānaua o wi. Kua mākau e te ngakinga o te toto te ira mutu otu te kahunau mai e waha I taku tua ka whanota ua ki tō matua. Ka pai. Now, one of the things we have attempted to do is just ensure that there is a nice, because it's quite long, he roa tēnei pātere. And so what we want to do is we just want to make sure that there's a nice easy flow, and most of it you'll find that flow without even having to try and look for it. You'll hear the flow, although there are areas with a very, very particular nuance and way. Ka pai? Okay, let's pack that away and move on. Very good. Really? Oh yeah. You're going to introduce a new line and only sing it once? Okay, let's go over that new line a couple of times. All right. Kwa makawe, oi. Oi, kwa makawe te ngakinga o te toto te ira mutu otu te kahunau mai e waha I taku tua ka whanota ua ki tō matua. Ka pai, let's do that 3 more times. Oi, kwa makawe te ngakinga o te toto te ira mutu otu te kahunau mai e waha I taku tua ka whanota ua ki tō matua. Pai, you'll notice that my wife enunciating those different kupu, and then as we get better and better, we start to just join them up, give them a little bit of a hono ai. But we're just trying to enunciate. And then when we get onto the marae ātea for our big hui and we smash this out, yeah, we're driving it home. Oi, kwa makawe te ngakinga o te toto te ira mutu otu te kahunau mai e waha I taku tua ka whanota ua ki tō matua. Cool, last one. Let's roll it back to he toa herere. He toa herere, he ngaro ki roto te mati kuku tēnei aho. Utupu a te niho I te po o te whare whakatau. Hiki a tō tapu e tū ana I waho me he kawi manu te rākau a whakatau he mumu he āwhata e pēnei tae pēne ke whānaua o I. Kua mākau e te ngakinga o te toto te ira mutu otu te kahunau mai e waha I taku tua ka whanota ua ki tō matua. 2 thumbs up. 2 thumbs up, everybody. Yeah, me paki ka tika, me paki ka tika. Again, we're learning it because we want to do them. We want to do them because we need to, because it's part of who we are and our identity. So, kei mahue koutou I te waka. Don't get left behind, eh? We're learning them so we can do them. Ka pai, ka pai. We might be speaking to the converted because they're actually here. Yeah, exactly. You fellas are the converted, eh? Kua iri te, kētia koutou. Ka putara ki te aho e, te iwi ka inga. Karanga mai, ki e me uri o whātua e. Pepe taha! Tumaira pepe taha rua peke. Ka putara ko kahurau, ko wai heke au e. Te iwi ka inga, nau te pohiri o te rangi e. Rangi ta miro ai ngā here
o te aroha e ka putara ki te ao e. Iwi kāinga. Te iwi kāinga, karanga mai. Karanga mai. Ki e ne uri o whātua e. Makawe. Tumaira makawe ko pāwhero, ka putara ko huka tere, ko tuperiri e. Karanga mai. Karanga mai. Karanga mai. Te iwi kāinga, nau te pohiri o te rangi e. Au! Au e! Tarani tā miro ai ngā here o te aroha e ka putara ki te ao e. Ka putara ki te ao e. You have it, iwi kāinga. And so that's a waiata we do when we go away. Tūtangihanga or te big hui, just to say to the iwi kāinga, you're too much, and we want to acknowledge all of the manaki that you've given us. Ka pai, beautiful. We're going to get into hiwi onepu, looking around. Kāri konei a taru mai, kei konei a bales. Kāri konei a bales, ka pai, ka whiua te rākau. Kia koe mama. No ku te waimari. Kia ora, no te whiwhi. Ai. Hawaii. And I learned the second page, it's funny, but I don't know how the green bit goes. Ka pā te taikei. So we'll waiho tērā wahanga anō ki te wenerei and ka koke whakamua a te wenerei. E noho ana au I te hiwi o ne pū I tā pora. Pora he unga tapu no te waka o whakatau korongo mai ki te wai he a ki ngāna ngā tai e kai tauhara ngā rua I puta ai te kōrero ka tai anō te iwi kai raroa e mātai ake ki tangaroa haka mana mana e moe e hau e I te moe ngā kakarewa ka marama te atatu hake atu rā ko wai o nui ko ngitu ko manunu tahi ko te kawawe wai hape mai ki manu kapua kai tawhiti ko tuta moe ki te rangi ko nganaya ki raro e kai taku tua ko o ka hukura ko kiki tangia ko atua nui e kia rapu noa I te kakanui apa nei rā kia pā te ihu kia poko poko e. And can you hear Joe going into the next zone? Yeah, don't do that. Kia, so kia rapu noa I te kakanui apa nei rā kia pā te ihu kia poko poko e. Hitting the notes as opposed to driving into them. Yep, ka pai? Anō, one more time. E noho ana I te hiwi o ne pū I tā pora pora he ngā tapu no te waka o whakatau korongo mai ki te wai he a ki ngāna ngā tai e kai tauhara ngā rua I puta ai te kōrero ka tai anō te iwi kai raroa e
Matai ake ki tangaroa haka mana mana e moe e hale I te moe ngā wakare wā kamarama te atatu haka atura ko wai o nui ko ngitu ko manunu tahi ko te kawawe Wai hape mai ki manu kapua kei tawiti ko tuta moe ki te rangi ko nganaya ki raro kei taku tua ko o ka hukura ko ki kangia ko atua nui kia rapu noa I te kakanui apa neira Kia pātehu, kia poko poko Ka pai, hiwi one pū. Yeah, don't do what I do. When I give pātere and Waiata tawhito, ko tāku he dirge care, I don't pay any notice of notes and stuff like that, waiho mā ngā manu tangiata. Engari ko tāku he kawe I te wairua o te kupu me te kōrero. Okay, so we'll leave that. He tino pukinga tera. It's like the Nene Louise Kingis of the world. A ka pēra tō rātai aihua. Engari mo tātou aku ane ngā rangi. Yeah. Kia tātou. All right. Ka pai, we're going to jump into our next item. It's a short thank you for feeding us item 8. And so even if we go up into kaipara, pai ana. Me waiata tēnei waiata, me haka tēnei haka, me puta te aroha ki te haukainga. So that's what we're doing here. And if kaipara come down and they want to jump into it, then we all jump in if we feel like it and jump in behind too. Even if we go away to other iwi, he pai tēnei te tuku. Okay. Riro I te horo tai. Ara kaipara pātiki. Riro I te horo tai. Ara tā maki pātaka wai wai te matapakaru te tiha te wairea ahuata. He rangi makere aueha. Riro I te horo tai. Kaipara pātiki. Riro I te horo tai. Ara tā maki pātaka wai wai te matapakaru te tiha te wairea ahuata. He rangi makere aueha. Just a couple of kupu there while that's up. Rangi makere at the end, that is cheat day. He rangi makere, makere, throw it down, boom, throw it out, eh? So, you know, we're throwing out all of our tikanga because we've just had a big fat feed. Riro I te horotai at the top there, we'll work our way down. I have lost myself to the beautiful delicacies on the table. I have given myself over to all of the delicacies from kaipara and from tāmaki. Wai te mata, my eyes are watering. Pakaru te tihate, my t-shirt has broken, been ripped because I've outgrown it already at the table. Whiringa-a huatau, my thoughts have been totally overrun by what's in my puku. He rangi makere aueha, awa, start again, I've thrown it out. Riro I te horo tai, kaipara pātiki, riro I te horo tai, tāmaki pātaka wai wai te matapakaru te tiha te warea ahuata. He rangi makere aueha, riro I te horo tai. Kaipara pātiki. Riro I te horo tai. Ara tāmaki pātaka wai wai te matapakaru te tiha te warea ahuata. He rangi makere aueha. There you have it. And then we can jump into something a bit more relaxed after that, eh? Maybe a little bit of te iwi kāinga or something. Ka pai, let's move it on, eh? What's our time? Oh, it's actually, I wonder if we've got time to do, no, let's go into hītori. Then we can bring in our new, eh? Let's wait. We were going to do kātuo, but we'll leave good old kātuo for Wednesday. Hey, neat, eh? When you can shift kātuo down the rankings a little bit. Yeah, about a year and a half ago, we had to pull out kātuo for everything. Now we can shift it down to number 4 or 5. Okay, we're going to go into our hītori. And the hītori
we're going to make a little bit of a, we're going to move it back a little bit. We're going to go back to Hawaii. Ka hoki tātou ki Hawaii rāno. Ki te wāhi wehe ai o tātou tūpuna. We're going to go back to where our people departed from. And why? Is because we've come so far down through all these different kōrero that we just need to make a little bit of a backtrack because some of us have come in at different times. So there's a number of names that we have for Hawaii. And I'm not talking about the Hawaii names, Hawaii nui, Hawaii roa, Hawaii pāmamao, Hawaii are, Hawaii whatever, they're all there. I'm talking about names that come out of the Ngāti Whātua narrative. And those names are Wairoti, Wairota. Wairoti, Wairota. And we also have a couple of other names that are used on. Now, Wairoti, Wairota, as far as I know, and I've been around the traps a little bit, they're not used in any other narrative. Ka pai? Mata te rā is a part of other narrative, and it's also part of our narrative. And Mata te rā, I think, talks about specifically the cliffs, the big cliff faces, maybe of Peru, maybe of one of the islands, maybe even the cliff faces up in the Muri Whenua. Because remember, Hawaii was actually a place of departure, the place that you departed from last. Hey, so a Hawaii that they might have been talking about might be closer than we know. So anyway, let's get back to it. Hawaii, from our point of view, we often call Wairoti, Wairota. Right? Now, back in Wairoti, Wairota, we had our tupuna, whakatau pōtiki, and whakatau pōtiki, actually, interesting, whakatau pōtiki was raised by his tupuna underneath the water by a tohunga called Rongo Takawhiu. Can we all say Rongo Takawhiu? Rongo Takawhiu. Yeah, ka pai Rongo Takawhiu. And whilst Rongo Takawhiu is bringing up whakatau pōtiki, he's giving him all the karakias and everything, eh? And so there's Rongo Takawhiu raising whakatau pōtiki. Whakatau pōtiki, he's quite a talent actually in Hawaii, because when he grows to manhood, he returns to his people on land, and he's everything. He's a warrior, he's a boat builder, he can build whare, he's a cultivator. He's quite the man in demand, like a lot of you people I'm looking at, yeah, man, woman, yeah, very much in demand. And so whakatau has a number of children, but the two children that we are always probably more focused on within Ngāti Whātua is Rongomai and Rongoatu. Now, Rongomai and Rongoatu, ko wai te teina, ko Rongoatu. Ko wai te tuakana, ko Rongomai. So Rongomai is a tuakana. Now, they both have a plot of land, and on that plot of land is a kumara garden. And the name of that mahinga kai is called Te Pari o Tonga. Yeah, Pari o Tonga. And so, like brothers, they can't agree over this and that. They can't agree over, you know, how many kumara to plant here and whatever else. And so they have a bit of a fight. And they have a fight, and it's decided by Rongomai, nah, I'm hoha with my brother. I'm hoha with everything happening here in Wairoti. I'm out of here. I'm going to grab my my dad. We're going to build a waka and we're out of here. And so Rongomai, he says to his dad, come on, build us a waka, eh? But like some of you fellas, probably asking your dad if I could have the Holden. Hey, can I have the Holden? No, I'll build you a Holden. And so whakatau pōtiki builds his son, Rongomai, a waka, and they name it after these kumara rituals, whakamahuhu. So it's called Mahuhu Kitarangi. Anyway, whilst they're leaving, their homeland, there's an opportunity for Rongomai and Rongoatu to get one more little dig at each other. And so Rongoatu shouts out to his brother, hey, ka noho kumara hei teina mō. Your kumara will always be teina for you. He tuakana kumara koe,
He calls out, he tuakana kumara. And anyway, the older brother says, e pai ana, noho maira, ko tuakana hei tuakana mō. Hey, that's all right. You stay where you are in Hawaii and Wairoti, and your tuakana will always be your kumara will be a reminder of me. And so there was a little bit of a jab in there, both of them having a jab at each other. But a little term came out of there from the younger brother, and it's tuakana kumara. And tuakana kumara, if you're a younger brother and you throw it to one of your older brothers, what you're saying is, Ada man, you're more worried about your bloody kumara than you are me. Or bae, you're more worried about your blooming girlfriend than me. Or you're more worried about your whatever. And so tuakana kumara becomes a term of, hey, older brother, sort it out, eh? You're thinking about yourself and not about us. So tuakana kumara, there you go. They make their way, Rongomai, his father and their whānau and followers, they make their way to Aotearoa. And when they land, they actually touch base up north, and then, and I mean the far north, at a place called Tākou, and then they make their way up around the Cape and down the west coast, where they come down to Kaipara, and they land on Tā Porapora at a place called Manukapua. So they land at Tā Porapora at Manukapua, and there they have their rituals, and those rituals are all about planting the mauri, having their karakia, reconnecting to the gods, and planting the essence of those gods into the whenua. So they do all of that. They set up a kāinga down at Manukapua there at Tā Porapora. Rongomai even gets married to one of the local ladies there, because there's a lot of people already living everywhere around Aotearoa. And these people that Rongomai and his people kind of hook up with, they're Te Tini o Toi. And they're all part of the Te Tini o Toi people. And he marries a lady, I forget her name just off the top of my head, it'll come to me. But unfortunately, the lady had some brothers, and they became quite jealous of Rongomai. And so the kōrero, his name's Takarita. And so anyway, Takarita's brothers, they have a bit of a karakia, and they flip a bit of a makutu to Rongomai. And so the next time Rongomai goes out fishing, ka huri te waka ka torome a Rongomai, the waka tips over and he drowns. And he gets washed up, his body gets washed up just below Poto there. And his body gets smashed up on the rocks, and all the ara, the trevallies are eating the hell out of his body. So when they find the body, they decide, no, ka noho tapu, tēnei ika te arara, that the trevally will become a tapu fish and will not be eaten. Can you hear me, Ngāti Whātua? Next time you go to pack and say that the trevally must not be eaten by Rongomai's descendants. So ka waiho e nā kōrero I kona, we'll leave that there. Beautiful little history. Again, we've been talking so much about tāmaki and kaipara, well, that we've got to go back and do a little bit of a full circle. Hope you're all having a lovely day, and let's get into our new Waiata. Yeah? Yeah, let's give a couple of goes and then we'll chuck it over to kahoots. Or ko te wā. No? Okay. We're going to have a couple of minutes on this new Waiata. And my wife and I have been having a bit of a plakatihi, and it's pretty mean. It goes through the 4 pou that underpin the mana of Ngāti Whātua in Tāmaki. And it's called Te Kahu Tōpuni or Tuperiri, otherwise known as the dog skin cloak of Tuperiri. Ko te kahu tōpuni o Tuperiri take tūpuna o mai rangi ngā riki ngā iwi ko te wai o huaka e waka te kahu pōkere ngā kuriranga unue. Ko te rangi hinga tahi te iringa o kiwi waha aki waita heke ko te waka kōrari te arapu e runga kuri pure. Me wai hoki kora? Oh, I said no. Kako or aharane? Yeah, roll it through once, but no, we'll just go back and we'll start again. Kapai. Paiana. Let's go back and start everybody off again. It's just a very, very easy tuku. Okay.
Ko te kahoot o puni o tuperiri take tūpuna. Oho mai rangi ngā riki ngā iwi ko te wai o huakai waka te kahu pōkere ngā kuriranga unu e. Okay, hold it right there. So we do have a change, a note change in there after Nā te whakatu. ngā riki, ngā iwi, and then ko te wai o huakai waka, eh? It changes there. That's the only thing in it. Ka Let's have bai, another go. me rahi ngā taringa. Ko te kahoot o puni o tuperiri take tūpuna. Oho mai rangi ngā riki ngā iwi ko te wai o huakai waka te kahu pōkere ngā kuriranga unu e. Ka pai again. Ko te kahoot o puni o tuperiri take tūpuna. Oho mai rangi ngā riki ngā iwi ko te wai o huakai waka te kahu pōkere e kuriranga unu e. Ka pai. You'll note that when huia comes on oho mai rangi, it's up, eh? Ko te kahoot o puni o tuperiri take tūpuna. Oho mai rangi ngā riki ngā iwi ko te wai o huakai waka te kahu pōkere ngā kuriranga unu e. One more time, and then we'll go to the second verse. Ko te Nā kahoot ka. o puni o tuperiri Take take tūpuna, tūpuna. oho mai rangi ngā riki ngā iwi ko te wai o huakai waka te kahu pōkere ngā kuriranga unu e. And that's all you're going to get today. There you go. I lied to you. Hoi anō, a te wenarei, ka timatai anō. Nō reira i tēnei wā, ka tukuna tiki tātātou nei wahine ka hūtu. Nō reira, ka tuku. Ka hūtu. Me kimi a huia, kei he a huia. Okie dokie. And nei a huia. And nei te nama tikina o koutou na. What is that? These look really different. Okay, I'll try it. There we go. Cool, ka pai. Ko tō tātou nama i tēnei rangi, ko tēnei. Waru, waru rima, tahi, waru, whā, iwa. Don't want to be seeing that, Etipana. You do not want to be seeing that. Righty. Ka pai, rehita mai. Nice to see you back, Tame. Ka pai, Kayland, maha. Meza, interesting ingoa, meza. Kia ora, stink bum, ko hoki mai koe. Cook goat 8. Oh, kia ora, cook goat 8. Cook goat 8. It's an interesting one. Hang loose, right? Tēnā koe. Tēnā koe, smiley face and west side and winking. Tēnā koe. Righty, I think we've got, oh no, yeah. E ngā pūrere hua, ngā mihi nui. Ahua te kei katatari. Kuai kuai. Matata, matata. Kia ora, kia ora. All righty, I think that's us, eh? Let's go, e te whānau. Nehe ko. Pātai tuatahi mo tēnei rā, ko te kaupapa o tō tātou kōrero, ko tō tātou waka, ko māhuhu ki te rangi. Toi ahurei te kaupapa o te rangi nei. Ngā mihi nui, alrighty. Pātai tuatahi mo te rangi nei. Nā wai a whakatau pōtiki i whakatipu ki raro i te moana. Who was whakatau pōtiki raised by beneath the sea? Was it tū whakararo? Was it rongo takawhiu? Was it rongo mai? Or was it rongo atu? Ko wai, ko wai. Tēnā koutou. Ka pai ko te whakautu e tikana ko rongo takawhiu tēnā koutou. Righty, ki te podium, that's a smiley face, pūrere hua, Kayland West Side, and Winker, the Winker. Kia ora. Kei te podium i tēnei wā. Pātai tuarua mo te rangi nei, he kai hahau waka a whakatau pōtiki. Whakatau pōtiki was a builder of canoes. Kei te tika, kei te he rānei tēnei whakatau.
Ei, kia tika tō whakahua i a winka, ne? Winka, Kei yeah. wonka, kei aha atu. Ai. Lucky there's no Willies in here. I might be saying Willy Wonka instead. Kia ora, e tika ana tēnei whakatau, ko whakatau pōtiki he kaihahau waka. Ia, tēnā koutou. Alrighty. Ki te podium, smiley face kei runga tonu, pūrere hua tuarua tonu. Tame, west side, quick, goat 8, kei te podium I tēnei wā. Kia ora. Alrighty, pātai tuatori mo te rangi nei. Wai te whakatau pōtiki build māhuhu ki te rangi. Haha te take I hahau ai a whakatau, I a māhuhu ki te rangi. Whakapākia tia. It says it. Why did whakatau pōtiki build māhuhu ki te rangi? Kia wehi atu arongo mai. Oh, right. Sorry. Kia we hit, oh, no, I haven't got enough time. Only 4 seconds to translate into English for you. Aroha mai. Yeah. Engari, I reckon that you guys would have made it out. Wehe means to leave rongomai. Is that wehe rongomai? Wehe rongo atu? You know, I'm sure you worked it out. Anyway, kia wehe atu a rongomai. Koera te take I hau ai a whakatau I a mahuhu ki te rangi. Ngā mihi nui, smiley face kua heke. West side kei runga, pūrere hua tuarua, quick goat 8, tuatoru, smiley face tuawha, e matata, nau mai ki te podium. Pātai tuawha mo te rangi nei, haha te pūtake o te raru I pahu mai, I wainga, I a rongo mai me rongo atu. What did rongo mai and rongo atu quarrel over? Was it taro? Was it riwai? Was it kapiti or was it kumara? Or was it, the sun being too hot? Or was it they didn't put the dishes back in the right place? No. Kia ora, te nui. Oh, tika toi, tika. Woohoo! Ha, te pūtake, he kumara. Tika tonu. Yeah. Alrighty. Ki te podium kāre he nukuhanga te ahua nei. Alright. Ki te pātai, tuarima. Haere e taku tuakana kumara. Ko o kumara he taina mō. What was the intention of this kōrero? Was it that rongo atu considers rongo mai is better than him? That rongo atu loves kumara? That rongo atu hates kumara? That rongo atu thinks rongo mai puts his own needs before that of younger siblings? Oh, stop crying. Stop crying. Oh. Yeah, no, that's what he thought. Rongo atu thinks rongo mai puts his own needs before that of a younger sibling. Ha, te mate o tērā. O koera tō mahi. Ei, mehe tuakana koe, ko te tahi ai mahi he tiaki te taina. Nō reira, kia kā. Tuakana kumara. Tuakana kumara. Alrighty. Pūrere hua kei mui tēnei wā west side tuarua, smiley face tuatoru, tame tuawha, and kua tai mai a hang loose ki te podium. Ngā mihi nui. Pātai tua ono mo tēnei rangi, I wehe a mahuhu ki te rangi I Waiata, I tū ki Waiata, katahi katu, Kihia, where did Mahuhu stop after Waiata? Was it Matatera? Was it Matatepo? Was it the BP? Or was it Matata? Oh, there's somebody called Matata in here, eh? It was Matatera, e homa. Matata is here in Aotearoa, you know, just kind of about just before whakatani. Anyway, goodbye. Ki te podium, smiley face kei mua anō, quick goat 8 tuarua, pūrere hua tuatoru, kei len tuawha, and hanging loose e tuarima. Ngā mihi nui. Righty, I kā ngā ahi, I whakatu kainga a rongo mai, kihia. Where did rongo mai eventually light fires and make their home? Was it in the Hukianga? Was it in Orake? Was it in Muri Whenua? Or was it in Tāpurapura? Kia ora. I Tāpurapura I kā ngā ahi. Ngā mihi nui. Righty, ki te podium. Smiley face kei mua tonu quick, goat 8. Tuarua kei len tuatoru, pūrere hua tuawha, and hanging loose e tuarima. Tonu, alrighty. Kapai, I te matinga o rongo mai, I nuku a mahuhu me ona tangata kihia. Mahuhu and its people quickly depart and move to where I te matinga o rongo mai. Did they move to the Hukianga? Did they move to Orake? Did they move to Muri Whenua? Or did they move to Tukatuka?
I don't recall any of those places, but oh yeah, no. Kia ora, I nuku rātou ki muri whenua. Ngā mihi nui, te nui ngā I diga. Ka vai. Smiley face, kua heke anō, kua goat 8, kei mua I tenewa. This has been a cool game. Kei len, tuarua, hang loose, tuatoru, piki ana e piki ana, purere hua, tuawha, and smiley face, tuarima. Ka pai. E ai ki te maramataka he wā hua iti mō ngā kai. This is a time where food is bountiful, but small. Ah, yes, right. Is this true or false? They might just need to, you know, thin out their apuros. Then they might grow bigger. E pera, so hoki mai a tahua, me tētahi pāki te kinei nanahi, and I pohehe, oh my goodness, ahua iti inei. Engari ko ngā arero I roto, he nui rawa. So anyway, yeah. Iti. Hika. Yeah. Okay, ka pai. Me nuku whakamua. All right, quick guide. Oh, ko heki an. Oh, hang loose. Kei mui te aroaro I tēnei wā, tuatahi mai, tēnā koutou. Pūrere hua, tuarua, tame, tuatori. Man, this has been a really cool game. Everybody's moving. Tame, tuatori, quick guide, 8, tuawha, and smiley face, tu arima. Alrighty, e ai kia hina, hea te rā I tēnei rā. According to hina, what day is it today? Is it oike? Is it takirau? Is it whiro? Or is it rākau mātohi? That's a pretty image, isn't it? Okay. Kia ora, ko takirau tēnei rā, e huama, e ai kia hina, ko takirau tēnei rā. All right, haha tōna pai. Ka pai hang loose kei mua tonu pūrere hua, tuarua quick go 8, ko piki ake anō ki te tuatoru, tame ki te tuawha and keilen, tuarima. Ka pai, e toru pata, e tui ana ko wai ngā mātua o whakatau pōtiki. Oh, we're back here. Who are whakatau's parents? Rata and Tonga Rau Tawhiri, Po Hurihanga and Maieke, Tū Whakararo me Apakura, Hema me Urutonga. Ko wai ngā mātua o whakatau pōtiki. Kia ora, ko Tū Whakararo, rau ko Apakura, ngā mātua o whakatau pōtiki. Ngā mihi nui. Okay, I do have a patient list here. I just want to pull it out. Just confirm with you. Ko e tēnā. Right, oh here it is, sorry. Okay, we'll be tere. Right, okay, There we maybe go. we've got to So you're on at ward the same 17. time. Ka pai, haha te wātika ki te waiata I te waiata te whainga. What is the correct context to sing this waiata? When we visit other marae, That must when be we just go the to ward on its own, Moana, 71. when people visit our marae, or when the 72. Prime Minister visits. But they don't, I haven't got all this. Haha te wā i tikana. I don't have a 7A on my list, so they've neglected to put that on. So this is, I know where it is. Soraya. But who is it for? Soraya, can you hear me? Registered Māori. So can you tell me what the name is? Oh, Nana Miro. Turn off your wire. Name. Let me just have a look at her. Where is Sorry? she? You can Yeah, I got it. Yeah, Right, muted. found her. I thought it was Sarara. Okie dokie. Ka pai. E, ko ke whakamua. Ko wai kei hea keilen kei mua. Sure. Quick go out to a rua. Hang loose to a toru pūrere hua to a wha and smiley face to a rima. Kia ora. Alrighty. E, pātai whakamutunga mo te rānei. Ko hea te maunga o te uri o hau ka pikitia. What is the uri o hau maunga that is climbed in this waiata? Oh, where? Me whakarongo. Wow. Oh, e ka tai ka pai te wā. Alrighty. Nō reira, ko puke karoro te whakautu e tika ana ki te podium. Ko wai kei hea.
Tuatoru ko tame, ka paki ngā tame I tēnei wā tuarua ko Quick Goat 8. And tuatahi ko Waiata Waia Ishi Kare Muho. Ko Kailen, ngā mihi nui, alrighty. So, Hoya's just going to turn that down and going to close that and going to stop the share and come back and me paki tātou ki a tame. Ko ia I tuatoru mai, ngā mihi nui ka koe tame, me tō hoki tanga mai ki toi ahurei. Korua ko tō moustache. Tēnā. kōrua. Ai. Alrighty, Quick Goat 8, ko Waia Quick Goat 8. It was me, but it was autocorrect. My name wasn't supposed to be that. Kia ora, Quick I Goat. was like, yeah, no, that can't be Gina. It's not cheeky enough. No. Alrighty, tēnā koe Gina, me paki kia Gina. Alrighty, and Kaylen, ko roa ia e takoro ana, koe nei te wā tuatahi ko eke ia ki te podium. Ko wai a Kaylen. Kia ora. Oh, Ne? Oh, ngā mihi nui. kia ora. Alrighty, epic win. Ngā mihi nui, Kaylen. Alrighty, koe rā atoi ahurei mō te rangi nei. E huama, ko paitu. Rua karaka on the dot. Ngā mihi nui kia tātai. Ka haere tonu ngā akoranga a te rāpa, a te rapare, a te rāmere anō hoki tēnā koe taiko. Kia hono mai. Hono